Barabara kabisa mtazamaji popote ulipo, natumai umeshinda vyema. Karibu jumuike nami kwa taarifa zetu za mbiu ya KTN. Naitwa Cecilia wa Kesho Matuva. Moja kwa moja tuandamani hadi tamati. Familia moja katika eneo la Nyeri imepigwa na butwaa baada ya mwili wa mpendwa wao kukosa katika hifadhi ya maiti waliokuwa wameuweka. Familia marehemu Monica Mumbi mwenye umri wa miaka 77 inasema kuwa iliufikisha mwili huo Jumanne wiki jana baada ya mpendwa wao kufariki akiwa nyumbani. Lakini baada ya kufika kwenye hifadhi ya maiti hiyo ni leo ilibainika kuwa mwili ulikuwa umebadilishwa. Familia hiyo sasa imeitaka hifadhi hiyo ya maiti kutatua utata huu, huku usimamizi ukisema uchunguzi tayari umeanzishwa. Mama yetu anakuaga na meno hii ya artificial, na huyu ako na meno, ule wetu hakuwa na meno tu. Mama yetu ako na kipara, na ule tumeona tumefungua kitambaa, nywele yote imejaa. So we have tuko na kila jambo ya kuamini huyo sio mama yetu. Sasa tunataka hospitali ituambie mama yetu ako wapi. Number 2, hii hasara yote igharimiwe, because hiyo ni kumaanisha tutakuwa na gharama ingine. Tumetoka Bali, tumetoka Nairobi nini, na hii ni kumaanisha hii jambo tutairudia kama jambo mpya. Naam, bila shaka ni kitendawili kigumu hicho katika kaunti ya Nyeri. Tunatumai kitatatuliwa. Kwingineko ni kwamba ngome ya BBI iliendelea kurindima kwenye siku ya 3 ya kikao cha magavana eneo la Naivasha. Masuala yaliyojadiliwa kwenye kikao cha leo ni pamoja na ugatuzi, swala la jinsia kati ya magavana na manaibu wao, na pia iwapo manaibu watapewa nafasi kuhudumu katika nafasi nyingine kwenye kaunti. Following consultation held by the Council of Governors on BBI, we propose the following amendments to improve the BBI draft. 1, on governance. We propose Senate should be strengthened by ensuring that it has veto powers on all bills. Number 2, the position of deputy ministers should be introduced and they should be picked from Parliament. Number 3, on governance, the Summit and the National Council for County Legislatures, the MCS, the Council of County Governors should be entrenched in the Constitution. The regional economic blocks should also be entrenched in the Constitution. On disbursement of funds, we have the following to say. 1, that in order to ensure timely release of funds to be dispersed to counties, the disbursement schedule as prescribed by legislation should be submitted to the Central Bank of Kenya by the Speaker of the Senate for implementation within 14 days of the passage of Division of Revenue Act. We propose that in addition to the 35%, all monies held by parastatals and national government departments performing devolved function be transferred to counties. Secondly, we propose that county governments should ensure that not less than 10% of their total budget is allocated to agriculture, livestock, and fisheries function, and that not less than 30% of the total budget is allocated to health function, and 2.5% of the budget is allocated to youth function. Number 3, to speed up the flow of funds to the counties, we propose the Office of the Control of Budget is decentralized to all the 47 county governments. Additionally, the role of the Control of Budget should only be limited to ensuring that funds disbursed are in conformity with the budget, and the Control of Budget does not perform the functions of the Auditor General or any other investigative agencies. Number 4, National Treasury be established as an independent institution to serve both levels of government.
2 IFMIS systems should be adopted, one for national government and another for the county government. 5th, county government should be authorized to borrow for development purposes only. On elections, 1, an independent electoral and boundaries commission should be devolved to the 47 counties. Number 2, in public appointments, in order to implement the principle of inclusivity, focusing on ethnic, cultural, and geography, we should focus on ethnic, cultural, geographical, and gender when we are making public appointments. Number 3, deputy governors should remain as running mates to the governor and should be of either gender. On security, county government to be involved in security matters at both national and county levels. In the National Security Advisory Council and the implementation of the county policing authority should be operationalized immediately. On independent commissions, the Office of the Director of Public Prosecution and the Police Service Commission to continue operating as it is in the current institution, in the current constitution, while the recommendation in the BBI document on the judiciary ombudsman should be deleted. On pension, we propose that a pension fund be established for governors, deputy governors, county speakers, and members of the county assemblies, and other county state officers, as is in the case with the president, deputy president, speakers at the national level, members of parliament, and state officers at the national level. Criminal liability. We propose the removal of collective criminal responsibility in management of resources at the county government level to align with the principle of personal criminal culpability. The above proposals, along those from the county assembly, will be shared with the 2 principals and the Secretariat of the Pulling Preachers Initiative for further consultation. Wanawake wabunge wanaoegemea upande unaounga mkono ripoti ya BBI wameendelea kupigia debe ripoti hiyo. Hii leo viongozi hao wamesisitiza jinsi ripoti hiyo itakavyohakikisha usawa wa jinsia bungeni. Tusikilize kauli walizotoa mchana wa leo. To discuss, to disseminate, to assimilate, and to educate each other on the gains of women, because we do know that after the very many lobbying meetings we have had in this country for the last 3 months, since the first proposal was discussed, we have identified a lot of gains for women, women in the political space, women in the political arena. So today we are here to brief each other, to sensitize each other, to discuss and hear views and issues that these women leaders had, so that we can be able to move forward as one group that is supporting the BBI proposal and also dissecting the issues that pertain to women leadership. So we are now going to attain conclusively the 2/3 gender rule in Parliament. What Maraga was about to dissolve Parliament for, what the women in the 11th and the 12th Parliament have been chasing through Duale 1, through Duale 2, through Duale 3, through Duale 4, has now been attained. Over and above that, we now have a House of Parliament, the Senate, that is 50-50. As you know, currently, the women in the Senate do not have a vote when it comes to matters concerning counties. Now we will have 47 men and 47 women in the Senate, all with full voting rights, oversighting an increased funding of over 35%. In the National Assembly, we are looking at having at least 1/3 of the National Assembly being women. That is a major gain. Another gain, which we have never had, is the issue of the opposite gender rule at the county level. And we would like to ask our governors, this law is not being made for any single individual here.
we are making a constitution for posterity and for Kenyans now and in the future. So we want to say as women of Kenya, the opposite gender rule at the county level is a matter that was in the first BBI report, second BBI report, and therefore we will not accept as women for governors to oppose it or have it removed. It is also our irreducible minimum, the opposite gender rule at the county level. So we must say we are very, very clear in our minds that that is a gain that we are not losing. For the first time in history, we have a requirement in the Constitution for political parties to present at least 1/3 of candidates being of the opposite gender. If you present a list of candidates for National Assembly, out of 360, you must have at least 120 of the opposite gender. And I want to come out very clearly to say that while in Naivasha, Senator Mwaura and myself were able to present our proposal to Right Honorable Raila Amolo Odinga, and it was very clear that issues of disability will be captured. He actually stated that. President Uhuru Muigai Kenyatta also stated candidly that issues of disability would be handled. So PWDs, wherever you are countrywide, just know that your issues have been captured by the party leaders, the BBI party leaders, and they're going to ensure that our needs are not forgotten. And on behalf of persons with disabilities, I want to say that we are strongly supporting the BBI process. Na mambo ya kubadilisha katiba ni mambo ile Kiingereza tunasema give and take. Pengine unaweza kuwa umetaka mahitaji mengi zaidi, lakini kwa sababu yale mahitaji na maoni yalikuwa mengi, lazima maoni yote yaangaliwe na kuweze kuwa na ile kitu tunasema balance. Ndio kila mmoja awe amefaulu katika process kama hino. Mimi nataka niseme kina mama wa Kenya, kwanza kabisa tukiangalia seneti, bunge la seneti ambalo litakuwa linaangalia fedha takriban 35% ambayo itashuka mashinani. Kina mama watakuwa na sauti, kina mama watakuwa na uwezo wa kuweza kufanya kitu tunaita oversight na kufuatilia ya kwamba kule mashinani na zile pesa kina mama watafaidika, vijana watafaidika, watu walio na ulemavu watafaidika, wazee watafaidika na maendeleo kwa jumla. Jambo la pili, iwapo tunazungumzia mambo ya magavana, iwe gavana akiwa mke, gavana mdogo awe mume, na vile vile kubadilisha kwa njia ile nyingine. Jambo hili si jambo la kina mama, kwa sababu leo kuna kina mama wengi ambao watapigania ugavana katika kaunti zao. Hata hapa tulipo wako wengi ambao watakupigania ugavana. Hivyo basi iwapo wataibuka washindi, basi manaibu wao watakuwa ni wanaume. Kwa hivyo sheria hii si sheria ya mama, ni sheria ya jinsia, na itakuwa jinsia zetu zote zimefaulu. Na kundi moja la wabunge kutoka maeneo yanayoendeleza kilimo wanataka hakikisho kuwa sekta hiyo imewakilishwa vilivyo kwenye ripoti ya BBI. Wabunge hao wanataka 5% ya ushuru wa taifa kutolewa kuwakinga wakulima. Aidha namtaka Rais Uhuru Kenyatta kufafanua ni wapi haswa maswali yote kuhusu BBI yanafaa kuelekezwa. Wakati wengine walikuwa wamesema hawezi fungua, na sasa tumeona imefunguliwa na watu wanapeana maono yao, yale hayakuweza kuchukuliwa wakati ule, na wakati tulikuwa Bomas huko ilionyesha mambo mengi yalikuwa yameachwa nje. Na najua community nyingi walikuwa sasa watu wanalalamika, na wakati huu itakuwa ni mzuri sana. Hakuna wananchi wangefurahia pesa kutumika kwenda kwa referendum. Sisi hatuja kataa, tunataka mambo kama hii ya ukulima ichukuliwe maanani. Ikichukuliwa, kuna wale makabila wanalima kahawa, majani chai, mchele, parethram na pia viazi tamu, cotton. Kwa hivyo tunataka iangaliwe. Which is being touted as a document that will take Kenya forward says almost nothing about farmers and agriculture. Na tumesema ya kwamba tumeona mambo ya vyeo katika BBI, na tunaambiwa tupitishe vyeo vya watu fulani, na sisi tunasema pengine mkitupitishia hii yetu ya mkulima tunaweza kuguzwa roho, tuwapitishie yenu ya vyeo. Ndio tunasema
mwaka uliopita Rais Uhuru Kenyatta aliamrisha shilingi milioni 500 kwa KCC ndio waweze kununua maziwa kutoka kwa soko. Bei ya maziwa ikapanda kutoka shilingi 17 ikafikia shilingi karibu 40 leo. Sababu ya shilingi milioni 500 peke yake. So we are asking ourselves, should we wait for such kind of a thing to come from presidential directive? Why can't we make it permanent through this stabilization fund we are saying, for coffee, for tea, for milk, for rice, for dengu, for poultry, for potatoes, yeah, for maize, yeah, pyrethrum, maharagwe. Hao ndio watu wetu wa Kenya. Kama milioni 500 peke yake inaweza kubadilisha maisha ya mtu wa maziwa Kenya mzima. Shilingi milioni 300 ikapewa Kenya National Trading Corporation sababu ya mchele. Ukiuliza mbunge wa Kirinyaga ambaye uko hapa, bei ya mchele ilipanda overnight because of only 300 million. So we are saying we want 5% of our national revenue to go to all these funds. The rice fund, the coffee fund, the tea stabilization fund, because hapo ndio mkulima mwananchi wa Kenya hapo. Pengine mkifanya hivyo kabla tujiongezee viti tuangalie hiyo. As GMR lobby group, we also want to raise concerns in the cavalier manner in which proposals to this BBI report are being handled. We want to ask the President to provide a clear avenue where citizens, institutions, various societies that have concerns on this BBI process can raise them. A formal avenue where you can sit down, present your reaction, and be assured of either a yes, a no, a wait, whatever form of reaction that you can get. What is of concern to us is the fact that now we are treating a very serious and sacred process, such as the amendment of our constitution, to the political whims of the day, where we are being told that if you have concerns, you only have to look for a 30-minute meeting with either President Uhuru or Raila Odinga. What about the rest of the Kenyans who don't have access to these two leaders? What is the avenue that is available to them to share their concerns with this particular BBI process? So if indeed it is true, as we are so often reminded that this BBI process has nothing to do with 2022 politics, then let the actions of the principals be clear about this. You remember there was a meeting in Naivasha. We, most of us, actually virtually all of us that are here, were not invited. There are various institutions that continue to raise concerns about various proposals that are contained in the BBI process. If they do not have access to Raila Odinga or President Uhuru Kenyatta, where do they take their concerns? Na wakati huo baraza la jamii ya Bugusi limeanzisha mpango wa kuhamasisha jamii ya Gusii inayoishi kaunti za Kisii na Nyamira kuunga mkono ripoti ya BBI. Wazee wa baraza hilo wanasema ripoti hiyo ina mapendekezo mazuri yanayolenga kuinua na kuboresha jamii za taifa hili. Aidha, baraza hilo linasema kipengee kinachoashiria kutolewa kwa fedha zaidi kwa kaunti na maeneo ya wadi kitahakikisha kila eneo linapatia kipaumbele miradi ya maendeleo inayohitajika zaidi na wananchi wa maeneo tofauti. Asante sana. Juzi rais alizungumzia ya kwamba wakati tulitoa lockdown watu wakaanza kurelax. Wacha niwaambie na hii ujumbe media wako hapa iwafikie watu wetu ya kwamba tutakaza kamba kutekeleza yale ambao yako katika Ministry of Health protocols na guidelines. Na hiyo tutaeleza, hata kesho tutakuwa na workshop na boda. Kama mtu ana mask, hakuna service, no mask, no service. Na already tumeanza kutekeleza hiyo. Tutekeleze kwa sababu ni faida yetu, kwa sababu ni usalama wetu. Tusiongoje tupoteze watu. We will extend our support to join our counterparts, Migori, Omapei, Kuria people, to, on how we shall do our voting as a block
during a referendum process. It is our thinking, if possible, things go that direction, because we want to look like one. We don't want divided. Alipohutubia taifa hivi majuzi, Rais Uhuru Kenyatta aliwataka Wakenya wote kujumuika katika vita dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Alisema haya kwa kutaja baadhi ya mikakati ambayo serikali inafanya kuzuia maambukizi zaidi. Lakini hata visa vya korona vinapoendelea kuongezeka, baadhi ya Wakenya wanazidi kuwa wakaidi. Uchunguzi wa KTN News katika mji wa Diani, kaunti ya Kwale, umebaini kuwa baadhi ya maeneo ya burudani yanaendelea kuwaburudisha Wakenya hadi alfajiri, huku Mombasa visa vya kuvamia maeneo haya vikizidishwa. Mwanahabari wetu ukanda wa Pwani Tobias Chanji alihudhuria maeneo haya na kuandaa taarifa ifuatayo. Saa 4 kamili tukajitosa katika mojawapo ya eneo maarufu kwa burudani mjini Diani. Hii ni kubaini ikiwa limefungwa punde tu inapotimia saa hii ambayo ndio wakati wa kafyu. Ila tumekosea hapa. Inapotimu saa 3 wakati unaohitajika kufungwa kwa eneo hili la burudani, watu hapa wanapelekwa ndani mbali na macho wapita barabara kuendelea na sherehe, sheria zote zikiwa zimekiukwa. Na nyinyi wenzetu waandishi wa habari, yangu ni kuwaomba tusaidieni kuelimisha watu wetu, tusaidieni kutambua yule amekataa kufuata, yule kiongozi expose us, show us out, call us out, even we as leaders, if we fail in doing and practicing that which we preach, because that is the only way we shall save our country. That is the only way we shall deal with this disease. Kamera zetu za siri zinaonyesha kuwa ishapita saa 6 usiku, ila goma ndio limeanza. Kando na kuwa muda umepita hapa, barakoa hazivaliwi. Katika eneo lingine la burudani, hali ni ile ile. Utundu wa Wakenya unasheheni hapa. Eneo limefurika huku wasakataji wakiendelea na shughuli. Tunachomoka saa 8 hivi na kuacha Wakenya wakiendelea na sherehe. Lakini je, Wakenya wamejifunza lolote kutokana na visa vinavyoongezeka kila kukicha? Tumeweza kusikia kutoka kwa public health officer kwamba maeneo ya Kwale na Mombasa yameathirika zaidi. Hapa Kwale peke yake tangu wiki iliyopita watu 3 wamefariki tayari. Kulingana na mimi sioni kama anafuatiliwa kwa sababu kuna watu havai mask. Serikali pia kutoa mafunzo ya kutosha. Kuna wengine wanafuata sheria, lakini wengi wao wanavaa hizi barakoa kwa sababu ya askari, wasishikwe na askari. Haya ilipokuwa kiendelea Diani katika kaunti ya Mombasa, Gavana Ali Hassan Joho aliongoza maafisa wengine katika kuvamia maeneo ya burudani yakiuza shisha na pombe baada ya muda uliowekwa. Hata hivyo, ripoti tulizonazo ni kuwa kuna baadhi ya maeneo katika mitaa ya Nyeri ambapo kuna vilabu vinavyohudumu kisiri. Katika hotuba yake kwa taifa wiki iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta aliamurisha kikosi maalum kinachojumuisha polisi na askari wa kaunti kuwekwa ili kuhakikisha sheria za kupambana na korona zimetekelezwa. Iwapo hili litazaa matunda, kila Mkenya anapaswa kuwajibika. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Na takriban vilabu 10 vimepokonywa leseni katika eneo la Athi River baada ya kupatikana vikikiuka masharti ya kukabiliana na msambao wa korona nchini. Msako huo dhidi ya maeneo ya burudani uliongozwa na kamanda wa polisi wa Athi River George Kashmir pamoja na naibu kamishna David Juma. Wenye hoteli na maeneo ya burudani wameonywa dhidi ya kukiuka masharti yaliyowekwa na serikali. So we realized that our people have relaxed in terms of compliance to the COVID-19 regulations, and in terms of the presidential directive, we made a decision that we must endeavor to ensure that we crack down on these people who are flouting this regulation. People must not joke with this disease because people are dying from the same
and we shall not allow any laxity. People will be found contravening the COVID-19 regulations, will be taken in or will be taken to court. Most of them are hiding themselves under the chair, and we managed to arrest all of them. Some of them have been taken to APZ cells. The rest will be detained at the River Police Station. They have to have our compliance papers from our department in terms of, do we have social distance in your place? Do we have hand-washing facilities? Because virtually we have not seen any hand-washing facilities. There are not even the stickers, the standard stickers which we want, like you must be in a mask. We should have people being screened of their temperatures. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi kwenye taarifa zetu za mbiu ya KTN, lakini tutarudi na mengi zaidi hivi punde, usibanduke.